लास्ट पिरियडमध्ये कुठपर्यंत फॉर्म्युले कुठपर्यंत लिहून दिले इनव्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्मचे yes upon s square minus 60 s square 1 minus 4 plus 25. ते पण घेतलं का म्हणजे आपण तो शब्द ओके so here we have to find inverse Laplace transform of the following this is unit number 2 and we are solving this example inverse Laplace transform of here these functions inverse Laplace transform of s upon s square plus 9 inverse Laplace transform s upon s square plus 9 आता हे आपल्याला सॉल्व करायचं s upon s square plus 9 त्याचा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचं सो हियर वी यूज विच फॉर्म्युला तुम्हाला इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्मचे फॉर्म्युले लिहून दिलेत मी इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म मीन्स आय explain in short if your Laplace transform of some function f of t is equal to f of s then या फंक्शनचा लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म हे फंक्शन असेल तर या फंक्शनचं इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म हे f of t असते याचा लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म हा असेल तर ह्या फंक्शनचं इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म f of t असते जसं एक डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन मध्ये sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x आहे आणि cos x चं इंटिग्रेशन sin x मग तसंच हे युनिव्हर्स रिलेशन आहे याच्यामध्ये तुम्हाला काही फॉर्म्युले लिहून दिलेत लास्ट पिरियडमध्ये वी हॅव टू सॉल्व हियर दिस inverse Laplace transform of s upon s square plus 9 so for that we use here formula inverse Laplace transform of s divided by s square plus a square and which is given by cos of a into t आता हा फॉर्म्युला इथे अप्लाय करायचा आपल्याला s upon s square plus a square चा Laplace transform cos of at मग इथे s square plus या फॉर्म मध्ये पाहिजे ना 9 can be written as 3 square therefore inverse Laplace transform of s upon s square plus 3 square which is equal to आता सेम फॉर्म्युला यूज करा a ची व्हॅल्यू 3 आहे this is cos of 3t so next one is so next we have to find inverse Laplace transform of 1 upon s minus 2 1 upon s minus 2 square plus 1 आता हे सॉल्व करायचं आपल्याला फॉर दिस वी यूज हियर आता याच्यासाठी आपल्याला कुठला फॉर्म्युला यूज करा सो हॅव टू फाइंड हियर दिस एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s minus 2 square plus 1 can be written as 1 square मग याच्यासाठी कुठला फॉर्म्युला यूज करणार इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 1 अपॉन s minus a bracket square plus b square so here we use your formula you write down use Laplace inverse transform of 1 upon s minus a square plus b square and which is given by e to the power at into sine of dt e to the power at into sine of dt आता हे एक्झॅक्ट यूज करा here a is a ची व्हॅल्यू 2 आहे आणि b ची व्हॅल्यू 1 कॅन बी रिटन ॲज 1 स्क्वेअर तर आपल्याला याचा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म काय मिळेल इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s minus 2 its square plus 1 square
So which is equal to a is a 2. So we have e to the power 2t into sine of b ची किंमत किती आहे 1. 1t means simplicity. So next one. So we see here next example. Next example number 7. We have to find here inverse Laplace transform of inverse Laplace transform of s minus 1 divided by s minus 1 divided by s minus 1 bracket square plus 4. We have to find here inverse Laplace transform of this function, and here so for this we use inverse Laplace transform of s minus a upon s minus a bracket square plus b square, and this is given by e to the power at into cos of bt, e to the power at into cos of bt. आता हे यूज केल्यानंतर काय मिळेल आपल्याला, therefore inverse Laplace transform of s minus 1 upon s minus 1 its square plus 4 can be written 2 square. फक्त फॉर्म्युल्याच्या फॉर्ममध्ये आपण लिहितोय, अँड विच इज इक्वल टू आता a ची किंमत 1 आहे आणि b ची व्हॅल्यू किती 2. सो विच इज इक्वल टू e टू द पॉवर व्हॉट 1t कॅन बी सिम्प्लिफाइड इनटू cos ऑफ 2t. So now here next number 8, here inverse Laplace transform of 1 upon s plus 3 its square minus 4, 1 upon s plus 3 its square minus 4, and for that we use here formula okay. We use here formula inverse Laplace transform of 1 upon s plus a its square minus b square, and which is given by, so its inverse Laplace transform is 1 upon b into e to the power at into sine hyperbolic of bt, sine hyperbolic of bt. So we use here this formula, and what we have by this formula, inverse Laplace transform of 1 upon s plus 3 its square minus 2 square, which is equal to, आता b ची व्हॅल्यू 2 आहे आणि a ची व्हॅल्यू a is 3, so this is equal to 1 upon 2 into e to the power 3t into sine hyperbolic of what 2t. Next example number 9. The inverse Laplace transform of s plus 2 divided by s plus 2 its square minus 25. So here for this we use here formula inverse Laplace transform of s plus a upon s plus a its square minus b square,
and which is given by e to the power minus 80, e to the power minus 80 into cos hyperbolic of dt. So we use here this formula, and that's why inverse Laplace transform of s plus 2 upon s plus 2 its square minus 5 square, which is equal to e to the power, now a is a 2, e to the power minus 2t, and b is a 5, so into cos hyperbolic of 5t. Okay, so next example number 10, we have to find here inverse Laplace transform of 1 upon 2 into s, 1 upon 2 into s minus 7. So now we write here this function in the form of 1 upon s minus a, कारण आपल्याला इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा, इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस मायनस ए इज इक्वल टू ई टू द पॉवर ए इंटू टी. मग 1 अपॉन एस मायनस ए, इथं एस पाहिजे ना, बट हिअर इज अ 2, मग आपण 2 न डिवाइड केलं तर एस मायनस 7/2 मिळेल, म्हणजे तो फॉर्म्युला आपल्याला अप्लाय करता येईल. So here first we write here this formula, we have to use here this formula, inverse Laplace transform of 1 upon s minus a, and this is e to the power 80. मग आता याच्यामध्ये इथे s पाहिजे तर 2s आहे, 2 न जर डिवाइड केलं तर म्हणजे कॉमन घेतलं तर l इनवर्स ऑफ 1 upon, so this 2 we take common, s minus 7/2. So here we take here this 1 upon 2 out of inverse Laplace transform. Is that good? So therefore we write here 2 here out of this, so which is equal to 1/2 into inverse Laplace transform of, आपण 1 upon 2 बाहेर लिहूत फक्त, 1 divided by s minus 7/2. आता हा फॉर्म्युला एक्झॅक्ट यूज करा, 1 by s minus a चा e to the power 80, 80 ची व्हॅल्यू किती आहे 7/2, सो 1/2 into e to the power 7/2 into t. This is the answer. झालं का इथपर्यंत? We'll see next example. Find the inverse Laplace transform of find the inverse Laplace transform of the following. Find the inverse Laplace transform of the following. So this function
In that first one is a inverse Laplace transform of s square plus s plus 2 whole divided by s to the power 3 by 2. So we simplify this. So here we have the Laplace transform of, you don't write this formula, next we write this formula. We have inverse Laplace transform of 1 upon s to the power n, and which is given by t to the power n minus 1 upon gamma of n, this formula. We have to use this formula. आताच लिहू नका फॉर्म्युला. तर हा याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, इथे ह्या टर्म आपल्याला कशा पाहिजेत, 1 अपॉन एस चा काहीतरी पॉवर पाहिजे. 1 अपॉन एस चा पॉवर जर असेल काहीतरी, मग याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आपल्याला अप्लाय करता येईल. मग हे जे फंक्शन आहे याला अशा फॉर्ममध्ये लिहू जेणेकरून 1 अपॉन एस टू द पॉवर सम पॉवर मिळेल, एसचा काहीतरी पॉवर मिळेल. सो फर्स्ट वी सिम्प्लिफाय दिस. इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एस स्क्वेअर प्लस एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय s to the power 3 by 2. So we write this common denominator separately. A denominator separately with प्रत्येकाचा. So it will be inverse Laplace transform of s square upon what? S to the power 3 by 2 plus, and we write here and we take here separately inverse Laplace transform. आपण एक तर separately लिहू आणि separate inverse Laplace transform घेऊ. Plus inverse Laplace transform next is s upon s to the power 3 by 2 plus inverse Laplace transform of 2 upon s to the power 3 by 2. So which is equal to, so we have to write here s and its some power. So we take s to the power 2 in the denominator. Inverse Laplace transform of 1 upon this is s to the power 3 by 2, आणि ही टर्म खाली घेतली तर याचा पॉवर किती होईल, s टू द पॉवर मायनस 2 प्लस अगेन इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. इथं s चा पॉवर काही नाही म्हणजे 1 आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये घेऊन गेलो तर काय होईल, s टू द पॉवर 3 by 2 इंटू s टू द पॉवर मायनस 1 अँड प्लस याच्यातलं कॉन्स्टंट आपण बाहेर लिहू शकतो 2 इंटू inverse Laplace transform of 1 upon s to the power 3 by 2. So which is equal to inverse Laplace transform of 1 upon, आता या दोन्हीचा बेस सारखा आहे, पॉवरची इथं सबस्ट्रॅक्शन होईल, इथं देखील हे बेस सारखा आहे, पॉवरची सबस्ट्रॅक्शन होईल. सो दिस इज s to the power 3 by 2 minus 2 plus inverse Laplace transform of 1 upon s to the power 3 by 2 minus 1, आणि this is 2 into inverse Laplace transform of 1 upon s to the power 3 by 2. So which is equal to inverse Laplace transform of, we have 1 upon 3 by 2 minus 2. By cross multiplication 3 minus 4 upon 2 minus 1 by 2 s to the power minus 1 by 2. Then plus inverse Laplace transform of 1 upon this is s to the power 3 by 2 minus 1 plus 1 by 2, 3 minus 2 by 2, that is plus 1 by 2, and this term is a 2 into inverse Laplace transform of 1 upon s to the power 3 by 2. Now we write that formula. आता कुठला फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे, सो वी यूज inverse Laplace transform of 1 upon s to the power n. So which is given by t to the power n minus 1 upon gamma of n. हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. आता हा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर एन ची व्हॅल्यू पहिल्या टर्म मध्ये काय आहे
-1/2. यांची व्हॅल्यू -1/2 आहे. म्हणजे आता लेफ्ट हँड साईड तर आपली सिमिलर आहे, लेफ्ट हँड साईड मी लिहित नाही लेफ्ट हँड साईड. तर पहिल्या टर्मचा इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म हा फॉर्म्युला यूज करा. याच्यात n इज इक्वल टू -1/2 पुटअप केल्यानंतर काय मिळेल? वी हॅव t टू द पॉवर n इज ए -1/2. -1/2 -1 divided by what? Gamma of -1/2 and likely plus. आता नेक्स्ट टर्मचा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म जर काढला तर n ची व्हॅल्यू 1/2 आहे. म्हणजे काय मिळेल? t टू द पॉवर what? 1/2 -1 upon what? 1/2 and last is a 2 into. आता तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये n ची व्हॅल्यू किती? 3/2. So we have t to the power 3/2 -1 upon gamma 3/2. आपण सुरुवातीला एक गॅमा 1/2 ची किंमत रूट पाय आहे आपल्याला माहिती आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ पाय. गॅमा 1/2 इज ए स्क्वेअर रूट ऑफ पाय. ओके. तर आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ पायच्या फॉर्ममध्ये लिहिता येते का बघूत आपण. So okay, so we write here this is so which is equal to this numerator is at -1/2 -1 -3/2 t to the power -3/2 upon gamma of -1/2 plus again 1/2 -1 t to the power -1/2 divided by gamma of 1/2 plus 2 into t to the power 3/2 -1/2 upon gamma of 3/2. So we write in this in the denominator, which is equal to t to the power -3/2 ला डिनॉमिनेटर मध्ये लिहिलं तर काय मिळेल आपल्याला? 1 upon gamma of -1/2 into t to the power 3/2. Again likely we write this 1 upon gamma of 1/2 into t to the power 1/2 plus 2 into we write this as it is 1 upon gamma of 3/2 into t to the power 1/2. आता याला फार तर याला gamma of 1/2 याला रूट पाहिली जाईल, बट gamma of 1/2 is equal to रूट पाय. याची किंमत इतकी ठेवा. बाकी याला पण सिम्प्लिफाय करता येईल, पण आपल्याला त्याच्यासाठी फॉर्म्युला यूज करा. इतकं ठेवलं तरी चालेल. सो विच इज 1 upon gamma -1/2 into t to the power 3/2 plus 1 upon this is रूट पाय. याला रूट पाय याला स्क्वेअर रूट टी लिहिता येईल. स्क्वेअर रूट पाय इंटू स्क्वेअर रूट टी का t to the power 1/2 स्क्वेअर रूटमध्ये लिहिता येईल. So which is equal to again this can be written as square root t upon gamma of 3/2. हे गॅमा फंक्शन आणि स्क्वेअर रूट मध्ये फरक लिहा, नाही तर ते चुकून जाईल. हाँ, gamma of 1/2 is equal to square root of pi. -1/2 ला नाही, तसं नाही लिहित. अशी नाही व्हॅल्यू. कारण हे बघा,
गॅमा ऑफ 1/2 चीच व्हॅल्यू रूट पाय, पण गॅमा ऑफ -1/2 ला रूट ऑफ -पाय असं नाही लिहिता येत. आपण हे इंटिग्रल कॅल्क्युलसमध्ये फर्स्ट इयरला बघितलं. गॅमा फंक्शन आपण तिथं शिकलेले नाही. गॅमा ऑफ 1/2 ची रूट पाय ही व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे, आपण स्वतः सॉल्व्ह केली. So next example, कल पहले next example. So example number second. So we are finding here inverse Laplace transform of the following function, and the second example, inverse Laplace transform of 2s minus 5 divided by 9 into s square minus 25. We have to solve this. Solution. So first we write the denominator separately. आपण आता हा डिनॉमिनेटर दोन्ही टर्मचा सेपरेट लिहू आणि इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म सेपरेटली घेऊ. So therefore inverse Laplace transform of 2 into s minus 5 divided by 9 into s square minus 25, so which can be written as inverse Laplace transform of 2 into s divided by 9 into s square minus 25. So I write 25 as okay, we write this as it is, minus inverse Laplace transform of 5 divided by 9 s square minus 25. So which is equal to, आता हे आपल्याला याच्यामध्ये समजा फॉर्म्युले आपल्याकडे कोणते इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्मचे, इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वेअर मायनस s स्क्वेअर, इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म s अपॉन s स्क्वेअर मायनस s स्क्वेअर तो फॉर्म्युला आहे. मग याच्यामध्ये इथं 9s स्क्वेअरच्या ऐवजी s स्क्वेअर पाहिजे, 9 कॉमन जर घेतलं तर तशा फॉर्ममध्ये मिळेल. आणि हा दुसरी टर्म काय 5 आपण आहे. मग याच्यामध्ये जर हे कॉन्स्टंट बाहेर जर लिहिलं 5 आणि याच्यातून 9 जर कॉमन काढलं तर हे 1 अपॉन s स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअरच्या फॉर्ममध्ये मिळेल. आणि 1 अपॉन s स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे.
सो हे त्याच्यासाठी आपल्याला काय इथं 9 नाही पाहिजे, इथं पण 9 नाही पाहिजे. आपण काय करणार, 9 कॉमन घेणार. सो विच इज इक्वल टू, सो दिस टू कॉन्स्टंटला पण मी बाहेर लिहितो, 2 इंटू इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ यस अपॉन, इथं 9 कॉमन घेऊत आपण. मग 9 कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये काय शिल्लक राहील, यस स्क्वेअर अपॉन 9 कॉमन घ्यायचं म्हणजे 9ला डिवाइड करायचं. मग 25 डिवायडेड बाय 9 आणि नंतर पुन्हा हे 1/9 आपल्याला कॉन्स्टंट बाहेर लिहिता येईल, मायनस इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 5 डिवायडेड बाय, आपल्याला इथे ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअरची टर्म पाहिजे. ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर पाहिजे म्हणजे इथं 9 नाही पाहिजे. 9ला कॉमन घेतलं तसं तर एस स्क्वेअर मायनस 25/9. सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ यस अपॉन, आपण हे 9 कॉन्स्टंट पण बाहेर 2/9. इथं ब्रॅकेटमध्ये काय शिल्लक राहील, एस स्क्वेअर मायनस 25/9ला कशाचं स्क्वेअर लिहितं, 5/3 इट्स स्क्वेअर मायनस काय झालं विद्यार्थी यायला बाय. ओके, दिस इज, आता ह्याच्यातलं 5/9 जर कॉमन बाहेर घेतलं, 5/9 5/9 इंटू इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1/s स्क्वेअर मायनस, अगेन दिस कॅन बी रिटन ॲज 5/3 इट्स स्क्वेअर. So we use here which formula? S upon S square minus A square. Inverse Laplace transform of S upon S square minus A square. याचं फॉर्म्युला काय, दिस इज कॉस हायपरबोलिक ऑफ एटी. याच्यासाठी कॉस हायपरबोलिक ऑफ एटीचा यूज करता येईल. आणि 1/s स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, 1/s स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअरचं काय मिळेल, 1/a इंटू साइन हायपरबोलिक ऑफ एटी. ठीक आहे. So is that we write here this formula. So we use inverse Laplace transform of what, s upon s square minus a square, and which is equal to, is given by simply cos hyperbolic of 80. And second formula, inverse Laplace transform of 1/s square minus a square. So this is equal to 1/a into this, which is 1/a into sin hyperbolic of 80. वेळ आहे शिल्लक थोडा, 1/a into sin hyperbolic of 80. आता डायरेक्ट फॉर्म्युला आपण यूज करू आणि आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. सो आवर लेफ्ट हँड साइड इज सिमिलर. सो विच इज इक्वल टू दिस 2/9 इंटू, आता पहिल्यासाठी फर्स्ट फॉर्म्युला यूज करू. याची किंमत काय, कॉस हायपरबोलिक ऑफ 80. तर आपलं कॉन्स्टंट 2/9 ॲज इट इज इंटू याची किंमत काय, कॉस हायपरबोलिक ऑफ ए ची किंमत काय बरं, 5/3. ठीक आहे, 5/3 इंटू टी. ठीक आहे. आणि सेकंड याची काय व्हॅल्यू मिळेल, हे कॉन्स्टंट जसं तसं 5/9 कॉन्स्टंट ॲज इट इज, आणि याची व्हॅल्यू काय मिळेल, 1/a. याची किंमत किती आहे, 5/3. 5/3 that is 1/, this is its reciprocal, 3/5 into what, sin hyperbolic of 5/3 into t. So this gets cancelled. So this is equal to 2/9 into cos hyperbolic of 5/3 into t minus 1/3 into sin hyperbolic of 5/3 into t. So this is an inverse Laplace transform of this given function.